The Messenger of Allah, Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, informed us of the release of Dajjal into the world during his lifetime. He went on to say that when Dajjal is released into the world, he would live on earth for 40 days. One day like a year, one day like a month, one day like a week, and the rest of his days like your days. The analysis conducted in this book is such that it argues that when Dajjal was in a day which is like a year, Britain was his headquarters. And when Dajjal moved to a day which is like a month, the United States of America became his headquarters. And finally when Dajjal is going to be in a day which is like a week, he comes back home to the Holy Land. He comes back home to the Holy Land. If the Holy Land was liberated by a British army in November 1917, and that was just a chance military event, it happened by chance. If British rule over the Holy Land from 1918 to 1948 was just by chance. If the return of the Israelite people to the Holy Land 2,000 years after they had been expelled, and 2,000 years after they had been prohibited to return and they're back, to reclaim it as their own, if this is also by chance, if the birth of a state of Israel in 1948 in the Holy Land is also by chance, and if the growth of Israel to such a state of power that Israel appears to me, and of course only God doesn't make mistakes, Bishop, appears to me to be poised to take over from the United States very soon as the ruling state in the world. If all of these things can happen by chance, then Bishop, the cow can also jump over the moon. From the start of the British monarchy at 900 AD until the ending of the First World War, Britain was the homeland of Dajjal, when one day was like a year. But with the US victory in World War I and World War II, power was transferred from England to the United States of America, when one day was like a month. And on September 11, 2001, power was transferred to Israel, when one day is like a week. And this is the phase we live in today. Since that date, the United States establishes its bases in over 10 countries across the Middle East, securing the rulership and safety of Israel as the final capital of the New World Order, the last phase, before the Antichrist Dajjal arrives. Iran is today the world's leading state sponsor of terror. It seeks to intimidate its neighbors with ballistic missiles and bellicose rhetoric. It's 1938, and Iran is Germany. It's 1938, and Iran is Germany, and it's racing to arm itself with atomic bombs. השינויים האלה לא נעשו 50 שנה, 50 שנה, חוץ מפעם אחת. אריאל שרון, זיכרונו לברכה. סליחה, ייבדל לחיים ארוכים. ייבדל לחיים ארוכים. אבל הוא עשה דבר גדול מאוד. ואנחנו רוצים לעשות את הדבר המקביל כדי להביא הרבה דירות למדינת ישראל לצעירים. וכמו שאני מבין בכתובים, תהיה מלחמה גדולה מאוד שעוד לא הייתה כדוגמתה. והתוכניות של האויבים שלנו הן רציניות מאוד,
ולא להכות אותנו בלבד, אלא להשמיד אותנו לחלוטין מעל פני האדמה. ואתם יודעים שתפתח מלחמת גוג ומגוג, אז 70 אומות העולם ילחמו בנו, כולל ארצות הברית. זה יהיה בגוג ומגוג. גוג ומגוג מלחמה של 7 שנים. 2/3 מהעולם ימותו. 4 מיליארד בני אדם. רק 1/3 יוותרו. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. מי שרוצה לראות את כל הדברים כתובים, יקרא בספר יחזקאל. We meet at a very dangerous moment in our history and in the history of the world to address you on the subject of implications of a Zionist-Israeli attack on Iran, which now appears to be not only fairly certain, but also just around the corner. We say that Israel wants to attack Iran because Israel ultimately wants to rule the world. Because the Zionists want to rule the world. Because the Judeo-Christian Zionist European Alliance wants to deliver to the state of Israel the status of ruling state in the world. فإن المتتبع إلى مصادر اليهود العقدية ومخططاتهم السياسية سرعان ما يكتشف أن إسرائيل الكبرى ليست هي بيت المقدس فقط ولا أرض الشام فحسب، إنها أكبر من ذلك، إنها الأرض من نهر النيل إلى نهر الفرات. عندما يهتم وزير الدفاع الأمريكي بنيتا بالتقدير على مسامع صحفي أمريكي كبير بأن إسرائيل ستهاجم إيران لغاية حزيران حتى لا تتمكن إيران من إخفاء منشآتها النووية، لا يبقى أمامنا سوى أن نحاول الإنصات للمؤسسة السياسية في إسرائيل. تقديرات دبلوماسي أمريكي صهيوني قريب من إسرائيل هو دينيس روس بيقول إنه خلال 9 شهور بالكثير، إحنا فبراير، يبقى لما تحسب من فبراير شهر 2 حط كمان 9 يبقى شهر 11 يبقى نوفمبر بالكثير ممكن تكون الحرب في الصيف أو على سبتمبر أو على أكتوبر اللي هي الحرب الإسرائيلية على إيران. He said he reached over on his desk and picked up a piece of paper. He said I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. They are trying to murder 4 billion people. They are trying to start World War III right now in Iran and in Syria. ضرب إيران ده هدف استراتيجي لنا لإسرائيل. يعني إيران تضرب الأول، إسرائيل تخش تدمر نص الشرق الأوسط. الدب الروسي والتنين الصيني هيقولوا يهبوا فيضربهم. قال لك الصبح هتصحوا تلاقوا إسرائيل وجهت ضربة للعرب عنيفة جدا، بيقول كده بالحرف سيتم فيها قتل أكبر عدد ممكن من العرب بشكل عام. لازم نفكر ده نص الشرق الأوسط. لازم نفكر الناس إن كيسنجر يهودي. كويس. بعد ما إسرائيل تقوم الصبح روسيا والصين يلاقوها عمالة واكلة في العرب مولعاها نار، لغاية ما يتحركوا هتكون أمريكا بتوجه ليهم الضربة الجامدة قوي قوي، وتبقى في حكومة واحدة عالمية في العالم. And that an attack on Iran is now going to inevitably lead to world war. That after Iran and after Pakistan and after the Arabs, the Zionists are going to turn on China and Russia
to make sure that China and Russia also bend down their knees and accept Israel, so that Israel can become the ruling state in the world. So Russia and China would know, today it's them, tomorrow it's us. And they're not going to wait until tomorrow to recognize that. The minute Iran is attacked, they will recognize that the threshold has been crossed and that we are now moving inevitably towards nuclear war. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... Le Seigneur de son religion lui dit, dites-moi, vous dites que ma chère votre Messie va venir un jour. Qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on a une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Faut pas rêver, d'accord? Avec la meilleure armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Votre Messie viendra, comment il va faire la guerre? Comment il va montrer qu'il sera un grand? Tu veux que je te montre? Dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai comment je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs, venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, des trompettes, des drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe. Chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le Rav vient, il sort du coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluqué, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence, les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du Rav, il va se coucher dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud,